చెప్పింది ఒక స్పూన్ అదే ఒక స్పూన్ ఇది వేయాలి. Good afternoon to one and all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, and one thing how to remember, please all listen to me. In this Zoom app, our college is taken licensed version. In that one, when did you are enter into these meetings, when you are leaving these meetings, all are recorded. ఏమా తెలుస్తుందా? అందుకనే here once we join that meeting,
At least you have to stay 30 minutes or 20 minutes like that. వినండి, వినకుండా మీకు ఎలా వస్తుంది? జస్ట్ 2 or 3 minutes ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నారు. అలాంటప్పుడు అటెండెన్స్ అలా వస్తుంది. కొంతమందికి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంటే నో ప్రాబ్లం. చాలామందికి 2-3 minutes ఉండి 1 minute ఉండి లీవ్ అయిపోతున్నారు జస్ట్ సేక్ ఆఫ్ అటెండెన్స్. అవి రికార్డ్ అవుతాయి కాబట్టి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. ఎవ్రీ టైం ఆ రిపోర్ట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎవరు ఎక్కువ అలా చేస్తున్నారు అనేది చూసి కావాలని ఇలా చేస్తున్నారని తెలిస్తే ఏమవుతుందంటే ఆబ్సెంట్ పెట్టేస్తారు. 7 minutes అవుతుంది, ఇంకా ఎన్రోల్ అవుతానే ఉంటున్నారు. మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది కదా. Shall we start today's lesson? Okay. Last class we discussed about that compounding. Compounding is combination of compression and expansion. Compression is used at the transmitter section and expansion is used at the receiver section. So the characteristics of that compression and characteristics of expansion and compounding is two type. One is an Mueller compounding and Euler compounding. So today we will discuss about all these parameters. Okay. All of you visible to my screen? Yes, ma'am. Okay. So last class we discussed compounding. So here one characteristics of compounding is discussed actually. If that signal is a very large signal, huge signal, here we can reduce, we compress that one. And also here one at the compressor, if the amplitude also very less, that means we generate that is a very weak signal, then one here we can amplify that signal to the up to the level, then we can apply that uniform quantization also. Both are takes place. If the weak signal is there, we can amplify that signal, and if there is a large signal is there, we can compress that signal. So both the characteristics are present in that compressor. According to that compression, the expanding that can be takes place. So here we can observe that the characteristics of that compressor, I will draw the characteristics of the compressor.
here. So this is a normalized input x-axis. Normalized input. X is an input signal, normalized input, and here the output is an, let us assume, z of x, normalized output. That means the output of the compressor. The characteristics are like this. Listen to me. The characteristics are like this. Like this. So these are the characteristics of compressor, generalized characteristics. Here we can observe that it modulated, that signal is, input signal is an weak signal. Here the amplification factor that can be increased. మనకి ఇలా ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ లో ఉంది అంటే ఏంటంటే యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అనేసి. అంటే ఏంటి, మనము యాంప్లిఫికేషన్ అనేది ఎక్కువగా చేస్తాము. దట్ కెన్ బి, we can boost up, we can increase the strength of that weak signal. If the signal strength is increases, here you can observe that the signal strength that can be increases, here the exponential that can be flattened, ఇలా ఫ్లాట్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, మనకి యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సిగ్నల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొందన దాని యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనకి రెడ్యూస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ compressor. At the small input voltages, it can amplify, and the signal strength that can be increases, that can be compressed. Similar way, the expander characteristics are like this. The expander characteristics are like this. మ్యామ్ వెయిటింగ్ రూమ్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారండి మ్యామ్, అలౌ చేయమంటున్నారు. అలౌ చేస్తాను. ఓకేనండి, అందరూ వచ్చేసారుగా. So here the expander characteristics are like this. The expander characteristics are like this. Here we can observe that if the input signal is an, here we can received signal. At the, this expander is used at the receiver section. If that is an amplified, actually that is big signal at the transmitter section, that can be amplified.
Here we can receive the signal at the initially the amplification, whatever may be, that can be reduced. The amplification factor that can be minimum. The input signal that can be increased here we can indicate that the amplification factor that can be maximum. Here we can observe that whatever here compressed, how much here at the transmitter section that can be compressed, the opposite action, that is an amplification factor that can be increased. Here, how much that is input signal is weak signal, that is an increased, that amount that can be decreased. డిక్రీజ్ చేసేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, మనకి అండు ప్రాసెస్ చేసి దెన్ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ అనేది అప్టైన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ కంప్రెసర్ characteristics. So this is an expander characteristics. These are the expander characteristics. So compressor takes place at the transmitter section, and the expander takes place at the receiver section. Here we can remember the companding is a non-uniform quantization. If the weak signal is present, we can amplify that signal, and if the large signal is present, we can compress that signal. Then the signal is given to that uniform quantizer. Then that signal is transmitted. That signal is at the receiver that can be passes through expander. So whatever that is a process that can be takes place in the transmitter section, the process here undo that process. The signal isn't amplified largely. Here at the expander that can be decreased. If that compressed, here that can be amplified. That process, opposite process, takes place at the expander. So then that is given to the output sections. So this is the process of companding. The companding is two types. One is Mueller companding. Here we can please note down. These are very, very important. So one is Mueller companding. Second one is Yela companding. Mueller companding. Another one is Yela companding. In voice communication, generally in United States, Mueller companding is used. In the United States, for telephone, landline applications, so Mueller companding is used. That is voice signal that can be compressed. So PCM, Mueller companding PCM is used. We can compress that voice signal. In other states in India, like that Yela companding that can be used. So in this one here, what is the importance of this Mueller companding? What are the characteristics of this one? Here we can now we observe. In Mueller companding, mu is one parameter, constant. That is nothing but an amplification factor, like that. In Mueller companding, the characteristics are like this. The Mueller companding characteristics are like this. So in x-axis, this is a normalized input. You have to note down. X-axis normalized. నేను షార్ట్ ఫామ్స్ రాస్తున్నాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి. X-axis represents normalized input.
normalized input. At the output, at the y-axis, normalized output. We can represent z of x. Now, brother, wait చేస్తున్నారా? Okay. అమ్మ స్క్రీన్ షేరింగ్ విజిబుల్ గా ఉందా అందరికీ? Yes, ma'am. అవి డయాగ్రామ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని నోట్ చేసుకున్నామా? Okay, ma'am. మ్యూలా కంపౌండింగ్ కి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి. సో ఫర్ మ్యూలా కంపౌండింగ్ ద కంప్రెసర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. If mu is the parameter, we can draw mu is parameter. If mu is equal to 0, there is no compression that can be takes place. That is uniform quantization is takes place. Mu is equal to 0. Then mu equal to 5. If the mu equal to 5, this is the value. For mu equal to 5. Next, mu equal to 255. If mu equal to 255, so for mu equal to 255. These are the characteristics for mu law. Here we can observe that mu is equal to 0, uniform quantization. That means if the weak signal is present or strong signal is present, we can apply uniform quantization without any modification. If the mu is equal to 5, now, so non-uniform quantization that can be takes place. That is not stressed. So here the weak signal is there, that can be amplified. If that is strong signal is there, a little bit that can be compressed. The effect of that one is a little bit. But here the value of mu is equal to increases. The value of mu is increases. Ma'am, wait చేస్తున్నారంట మ్యామ్. ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారా? EF-08-37 ఎవరండి? అది రిజిస్టర్ నెంబర్ కాదనుకుంటా కదా. 37 లాస్ట్ వచ్చింది. ఈయన ఎవరు? 837 EF-08-37.
అమ్మా ఎవరమ్మా? ఎవరు వాళ్ళు? మన స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎంత అనేసి. ఎవరైనా సరే రిజిస్టర్ నెంబర్, వ్యాలిడ్ నెంబర్ తోటి ఎన్రోల్ అవ్వండి అమ్మా. మ్యామ్ ఇప్పుడే అడ్మిన్ కొట్టారు మేడం. ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారా? ఓకేనా? Shall I start? Yes ma'am. Okay. So mu value is increases. Mu value is increases. Here the compression is takes place in correct way. Here if the input signal is very weak signal, amplification takes place, and if that is input signal is increases, the compression also takes place. Compressing కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ ఒక లెవెల్కి వాట్ ఎవర్ మేబీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వీక్ సిగ్నల్ ఉన్నా సరే, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ ఉన్నా సరే, మనం ఎంత మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ సైజ్కి ఏంటంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈవెన్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ వెరీ వీక్ సిగ్నల్, చాలా వీక్ సిగ్నల్ ఉంది. వీక్ సిగ్నల్ అంటే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ తక్కువగా ఉన్నట్టు, అంటే like this చిన్న. So here when we can apply mu law compounding, the mu values increases, that can be increased to this one. Okay, ఈ వాల్యూ ఈ వే ఫామ్ లో వచ్చేస్తుంది. If the input signal is an very large signal, input signal is an very large signal, చాలా లార్జ్ సిగ్నల్ వచ్చేసింది అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది మనకి కంప్రెషన్ జరుగుతుంది. ఈ కంప్రెషన్ జరిగినప్పుడు అగైన్ దట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఆర్ కంప్రెస్డ్ ఇంటూ దిస్ వేవ్ ఫామ్. ఈవెన్ దెన్ ఇఫ్ ద వీక్ సిగ్నల్, ఇఫ్ ద large signal, so whatever may be present at the input of the compressor, the output of that one is like this, ఈ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. Then we can apply uniform quantization easily without any loss of information like this. That is the importance of the compounding. So in this one, mu is the parameter, that's why this is mu law compounding, that can be used in telephone transmission signals. Here the formula for the mu law compounding to find out that compression of that signal, input signal, is like this indicates that z of x is an output signal, compressed signal. So this is the sign, logarithm of 1 plus mu mod x by x maximum divided by ln of 1 plus mu. Here we can observe that mu is the parameter here. So mu is equal to 0. మీరు కనుక ఇక్కడ వాల్యూ మ్యూ 0 కనుక పెడితే ఇక్కడ మీకు ఏం జరుగుతుంది? జస్ట్ సో z of x is equal to ఇన్పుట్ వచ్చేస్తుంది. దెర్ ఈజ్ నో compression, uniform quantization that can be takes place, అంటే సేమ్ సిగ్నల్ వచ్చేస్తుంది, that can be given to that uniform quantization. Mu is equal to 0. Otherwise if mu value is equal to 5, we can substitute mu is equal to 5. Then here the input values mod x, x is nothing but input, x maximum. So then same values 1 ln plus 1 plus mu. Mu value పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది, మనకి కంప్రెషన్ అనేది మనకి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో based on this equation, the characteristics that are drawn, based on this one, the characteristics are drawn. These are the characteristics for mu law compounding. These are the mu law compounding. Now here, now observe that A law compounding. For A law compounding, what are the characteristics? Here we can observe. For A law compounding, A law
The characteristics are like this. For ALA. So y-axis is output z of x. Again, here x-axis is a normalized input. Y-axis is the output and x-axis is a normalized input. For this case also, for Z, A is the parameter. If A is 0, the value is linear. That means uniform quantization that can be takes place. Now, A equal to 2. This is for A equal to 0. Now, we can draw A equal to 2, the value. A equal to 2. Sorry. A equal to 2, we can club this one. Like this. This is for A equal to 2. For next row, A equal to 87.56. 87.56. This is for A equal to 87.56. So this is for ALA compounding. This is for ALA compounding. మేడం అలో చేయమని చెప్తున్నారు మేడం కొంతమంది. వచ్చారా? ఓకే అమ్మ స్క్రీన్ షాట్ తీయండి అమ్మా. హలో, ఓకే మేడం. తీసి నాకు పంపించండి. ఓకే మేడం, తీస్తాను. Okay, so this is an ALA compounding. So here we can observe that for BEULA compounding and ALA compounding, the characteristics are: in BEULA compounding, the continuous process that can be the waveforms here we can observe that continuously present, whereas in ALA compounding here piecewise up to this one. Here we can indicate that up to this one, and this is an here also we can indicate that up to this one, and then here we can piecewise characteristics are that are present. So these are due to this equation. Here we can note down this equation also. For ALA compounding, these equations are. So here normalized output z of x by x maximum equal to A into mod x by x maximum for mod x by x maximum in between 0 and 1, and for 1 by A less than or equal to mod x by x maximum less than or equal to 1. Again here for this condition
that the output is, compressor output is 1 plus logarithm of E L A into mod x by x maximum 1 plus log E A. So these are the formulas for Euler compounding and Mueller compounding. So these are used for different countries for compressing that signals. Okay, this is about the compounding. Are you understand the process of compounding? What is the uses of compounding? Emma? Yes, ma'am. మిగతా వాళ్ళు చెప్పండి. So compounding is an uniform quantization or non-uniform quantization. Answers చెప్పాలి నాకు. Compounding is a uniform quantization or non-uniform quantization. Non-uniform quantization. Very good. So compounding is consists of two words. What are they? Compression, expansion. Expand. Compression is used at transmitter section or receiver section. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? Transmitter section. కంప్రెషన్ అంటే ఏంటి? ఏం జరుగుతుంది కంప్రెషన్? It compresses the input signal. If the input signal is a very weak signal, ఏం జరుగుతుంది? What will happen? It amplifies the signal. If the input signal is very strong signal, It compresses the signal. then after we can apply uniform quantization. ఇక్కడ కూడా మనం యూనిఫామ్ క్వాంటైజేషన్ యూజ్ చేస్తాము. బిఫోర్ దట్ ఏం చేస్తున్నాము? అకార్డింగ్ టు దట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ వీక్గా ఉంటే యాంప్లిఫై చేస్తున్నాము, స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఏం చేస్తున్నాము? ఎట్యూనేట్ చేస్తున్నాము, అంటే కంప్రెస్ చేసి అప్పుడు మనము యూనిఫామ్ క్వాంటైజర్కి ఇస్తున్నాము. ఏమా? సో దెన్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పాండర్, వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్? At receiver section. ఎక్స్పాండర్ ఏం జరుగుతుంది? Attenuation జరుగుతుంది. ఎక్స్పాన్షన్. ఇక్కడ యాంప్లిఫై జరిగితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎంత యాంప్లిఫికేషన్ జరిగిందో అంత ఎటెన్యుయేషన్ జరుగుతుంది. అండూ ద ప్రాసెస్. కంప్రెసర్లో మనం యాంప్లిఫై చేస్తే ఎక్స్పాండర్లో ఏం జరుగుతుంది? ఎటెన్యుయేట్ జరుగుతుంది, అంతే కదా? కంప్రెసర్లో మనము కంప్రెస్ చేస్తే ఎక్స్పాండర్లో ఏం జరుగుతుంది? యాంప్లిఫై జరుగుతుంది. అండూ ద ప్రాసెస్ వాట్ ఎవర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ద compressor, that is an expansion. Emma? So compounding, how many types? 2 types, ma'am. What are they? Mueller compounding and Euler compounding. Why it is called as an Mueller compounding? Mu is the parameter here. In Euler compounding, A is the parameter. Both the cases, according to our requirement, here we can use Euler compounding and Mueller compounding. ఎలా వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది? మనకి ఏ వాల్యూస్ 0, 2, 87.56 లైక్ దట్ ఆ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. మ్యూ వచ్చేటప్పటికి 0, మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 255 లైక్ దట్ హియర్ వీ కెన్. సో these are about that compounding. This is also very, very important. In our defense also, in telephone communication also, the compounding of the voice signals also takes place. Compounding అంటే కంప్రెషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అలా జరగకుండా మనం పంపించేస్తే ఏమవుతుందంటే వితౌట్ కంప్రెషన్ సిగ్నల్స్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువైపోయి రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి, ఆసిలేషన్స్ అన్నీ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయిపోతాయి అన్నమాట. వితౌట్ లాసింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, here we can use this compounding. Okay, this is about compounding of PCM signal. Okay, shall I start next topic? Yes, ma'am. Nema boys, next topic chapna. Yes, ma'am. Okay, so before going to discuss about next topic, here we will discuss what are the disadvantages of PCM. Generalized advantages and disadvantages already discussed in previous class, but particularly here one of the drawback that can be present in PCM, pulse code modulation. So here we can observe the quantization process
and the encoding process of this PCM. Again, I will draw this one. Let us assume the modulating signal is like this. Like this. Then here we can sample and quantize. Here we can represent the sample values are like this. ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ఉంటుంది. Let us assume ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక శాంపుల్ ఉంటుంది. టీఎస్ మెయింటైన్ చేస్తాం. శాంపుల్ అండ్ శాంపుల్ వాల్యూ లైక్ దిస్. ఎలా మనకి శాంపుల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. యు ఆల్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ వన్. దెన్ మ్యామ్ అలౌ చేయమంటున్నారు మ్యామ్. okay, then we can allot that values for this one, digital values. Let us assume here this is in 0 0. Before that we can quantization levels better అనుకోండి. This is one quantization level, let us assume, and this is an another one, this is an another one, like this. This is the another one. నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ 0 0 అంటే ఇది 0 0 1, ఇక్కడ 0 1 0. For this one 0 1 1. For last one here we can draw, this is a 1 0 0. For here, for the first sample, the value is 0 1 0. For this one also 0 1 0. For this one, here I am asking, considering these sample values. These samples ganaka తీసుకుంటే almost all equal amplitudes, and the codes for this one is the same. అంటే అప్రాక్సిమేట్గా దీస్ ఆర్ నియర్ టు దిస్ 1 0 కాబట్టి ఫర్ ది థర్డ్ శాంపుల్, ఫోర్త్ శాంపుల్ అండ్ ఫిఫ్త్ శాంపుల్ అండ్ అగైన్ సిక్స్త్ శాంపుల్, ఈ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ శాంపుల్ ఆల్ శాంపుల్స్ హ్యాస్ వన్ వాల్యూ. అంటే థర్డ్ శాంపుల్ కూడా కోడ్ ఎంత 1 0 0. Fourth also the code is 1 0 0. Again fifth one also 1 0 0. Sixth one also 0 0. అంటే ఏంటంటే if the input signal is an low frequency signal, the amplitude is a constant signal. The here we can sample that signal. After quantization we can allot digital values for that one. For that signal, the so many samples has the same codes. Here we can observe that digital codes are same. That means the same code is transmitted 1 0. How many times according to this example? 1 2 3 4 times. That same value that can be transmitted. So this is called as redundancy. ఏమంటారమ్మా దీన్ని? రిపీట్ అయితే రిపీటెడ్నెస్ ఆఫ్ దట్ కోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ redundancy. RE DU DUN redundancy. DENCY redundancy అంటే repeatedness of
the code, same code. So that is called as a redundancy. This type of problem is present in PCM, pulse code modulation. So here we can avoid this type of redundancy. What is why we can number of times that signal is repeated? Adjacent samples or adjacent symbols are same symbols. Repeat అయితే ఏమవుతుంది? So due to this one here, if the same symbol is or same digital values are transmitted, the bandwidth is increased. So there is a possibility to transmit if that is adjacent symbols are repeated. Only here we can transmit one time, and if that is the next bit of symbol also same symbol, we does not transmit that one. So like that here, and again the next symbol also same value, it does not transmit. అలా మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. డ్యూ టు దట్ వన్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ప్రజెంట్ ఇన్ PCM, హౌ టు దట్ ఈస్ అన్ ఎలిమినేట్ అనేది? ఏమా PCMలో ఏమవుతుంది, శాంపిల్ వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎడ్జసెంట్ శాంపిల్స్ సేమ్ ఉంటే సేమ్ సింబల్ని మనం అలాట్ చేయవలసి వస్తుంది. According to this example, same symbol ki same values, digital values, అలా సేమ్ వాల్యూస్ అలా ట్రాన్స్మిట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే redundancy or present అవడాన్ని redundancy అంటారు. To avoid that one, we can avoid that redundancy by transmitting only one time that symbol. అంటే మీరు ఫస్ట్ 3ని ట్రాన్స్మిట్ చేశారనుకోండి, 4th and 5th 6th సింబల్స్ మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేయవసరం లేదు. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ సేమ్ వాల్యూస్, సేమ్ సింబల్స్ 1010నే ఉంది. సో వితౌట్ ట్రాన్స్మిటింగ్ 4th 5th and 6th సింబల్స్, we can retrieve the same values for the 4 5 6 also by this value, previous value, by previous value. So we can, this type of modulation is called differential pulse code modulation. ఏంటమ్మా యాక్చువల్గా అన్ని సింబల్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే దట్ ఈస్ అండ్ PCM అవుతుంది. అంటే రిడెండెన్సీ సింబల్స్ కూడా ఉంటాయి, రిడెండెన్సీ బిట్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ రిడెండెన్సీని మనం ఎలిమినేట్ చేసేసి బ్యాండ్ విడ్త్ని రెడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే DPCM అంటారు, డిఫరెన్షియల్ పల్స్ కోడ్ modulation. PCM, another one is in DPCM. Okay, are you understand this concept? Emma? Yes, ma'am. అర్థమైందా? PCMలో ఎలా ఉంటుంది, PCMలో మనకి శాంపిల్స్ ఉన్నాయి, పక్క శాంపిల్స్ సేమ్ ఈక్వల్ శాంపిల్స్ ఉన్నాయి, వాటి వాల్యూస్ కూడా సేమ్ వాల్యూస్ అన్నమాట. PCMలో అన్ని కోడ్స్ని మనం శాంపిల్స్ ఆర్ సింబల్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేసేయాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా కాకుండా సేమ్ అడ్జసెంట్ సింబల్స్ సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు అన్నీ ట్రాన్స్మిట్ చేయకుండా ఏదో ఒకటి ట్రాన్స్మిట్ చేసి, అంటే స్టార్టింగ్ వన్ ట్రాన్స్మిట్ చేసి దెన్ నెక్స్ట్ ఫాలో అయ్యే అనేది సేమ్ సింబల్స్ అయితే ఇట్ డజంట్ ట్రాన్స్మిట్ దట్ సింబల్స్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. రెడ్యూస్ అయిపోయి మనకి బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే this process takes place in differential pulse code modulation. The redundancy is reduced or eliminated in differential pulse code modulation. Okay na? Okay, hello. Yes, ma'am. Next class we will discuss in detail about that DPCM, differential pulse code modulation. మనం అవి ట్రాన్స్మిట్ చేయకుండా రిపీటెడ్ సింబల్స్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయకుండా ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తాము,
ట్రాన్స్మిటర్ సెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, రిసీవర్ సెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే మ్యామ్. బాయ్స్ ఫాలో అవుతున్నారా? నాకు ఆన్సర్ రావట్లేదు మీ నుంచి. బాయ్స్ బాయ్స్ ఓకేనా? నేను షల్ ఐ స్టాప్ హియర్? వెరీ గుడ్. అందరూ వినండి అమ్మా. తెలియకపోతే నాకు మళ్ళీ వాట్సాప్ చేయండి. ఓకే ఓకేనండి. ఓకే బాయ్.